Polyembryony. Polyembryony means two or more embryos are developing from a single fertilized egg. It's called as polyembryony. So we can see this type of polyembryony in Platyhelmenthes phyla and in Fasciola. So here these germ cells in the sporocyst and iridia, these two are the direct descendants of the zygote, and also here these germ cells multiply mitotically and also they produce subsequent larval stages in this iridia and also sporocyst, and this type of process and this type of reproduction in the sporocyst and iridia is called as polyembryony. So here this sporocyst and iridia, these two are the direct descendants of the zygote and also multiply mitotically, and which are multiply mitotically, these germ cells are multiply mitotically and also they produce subsequent larval stages within the this iridia and also sporocyst. So the first one, Miracidium larva. These Miracidium larva present in minute and oval in shape, and also in the life history of this liver fluke, it is the first larval stage. This Miracidium is the first larval stage, and when this egg placed in the water and the lid open, and also this Miracidia comes out, and also it is freely swims in the water. This larval stage is freely swims in the water, and also it is present in the 150 microns in length, and also this body is covered with ciliated epidermal cells. It is covered by ciliated epidermal cells, and also the body is completely covered with 18 to 21 ciliated epidermal cells. So these are completely lying in 5 rows. So this first ring is made with 6 plates. Here 2 are dorsal and other 2 are lateral and other 2 are ventral, and second ring has again 6 plates. So here 3 dorsal and 3 ventral, and the third ring has 3 plates, 1 dorsal and 2 ventrolateral, and fourth ring has 4 plates, 2 left and 2 right, and fifth ring has 2 plates, 1 plate on left side and 1 plate on the right sides. So it has completely covered with 18 to 21 plot ciliated epidermal cells. These are lying in 5 rings. First ring contains 6 plates, and the second ring has 6 plates, and third ring has 3 plates, and fourth ring has 4 plates, and the last one has only 2 plates. And these apex glands are present, and these are opens into the apical papilla. Apical glands are present, and also these are opens into the apical papilla, and also here 2 penetrating glands also present. Penetrating glands also present, and brain is present, and above the brain 2 eye spots are present. Brain is also present, and also above the brain 2 eye spots also present, and also 1 pair of flame cells also present. These flame cells are helping in the excretion process, and this larvae lives 8 hours only. This larval form lives for 8 hours only, and in this period it has to reach to the secondary host, otherwise it will be die.
So the Miracidium larva present in the minute and oval in shape, and it is completely having 18 to 21 ciliated epidermal plates, and it has a present in the 5 rings. So first ring contain 6 plates, second ring contain 6 plates, and the third ring contains 3 plates, and fourth ring contains 4 plates, and the fifth ring contains 2 plates only. And also these apical glands also present, and these are opens into the apical papilla, and also two penetrating glands also present, and the brain is present, and these above the brain 2 eye spots are present, and a pair of flame cells also present. These flame cells are helping in the excretion process in the larval stage, and also these larvae lives 8 hours only. Within this period it has to be reached secondary host, otherwise this larval stage has been died. And the second one, sporocyst. So in the body of the snail, Miracidium enters into the pulmonary sac. So here this Miracidium loses the ciliated epidermis, and it becomes a bag like structure with flame cells and germ cells remain intact, and these germ cells by parthenogenesis, and it give rise to the next level of larval stages. So second stage is sporocyst. So when these Miracidium larvae enters into the body of the snail, so it directly enters into the pulmonary sac. So when this Miracidium larvae reach to the pulmonary sac of the snail, so this loses their ciliated epidermis, and also it becomes a bag like structure, and also it contains still flame cells and also germ cells. So these germ cells, by parthenogenesis process, it gives rise to the next larval stage. So the third one is the Radia larva. So each sporocyst, here each sporocyst produces 5 to 8 Radia larvae, and also here these larvae present in the elongated structure, and also it covered by thin cuticle, and also it has a muscular collar. This Radia has a muscular collar, and also the main function of this muscular collar is it helps in the locomotion process, and also birth pore is present. And also this birth pore present near the collar, and flame cells also present in the Radia stage, flame cells, and also mesenchyme of the larva shows germ cells. Mesenchyme of the larva shows the germ cells. So here these germ cells of larva undergoes for the parthenogenesis process, and it produces the next stage of Circadia larva. So this Radia larva is each sporocyst produces 5 to 8 Radia larvae, and also this larva elongated structure, and also it is covered by thin cuticle, and also it has a muscular collar, and these muscular collar are mostly helps in the locomotion purpose, and also birth pore is present near the collar, and also flame cells are present in the Radia, and also these germ cells also present in the mesenchyme, and these germ cells of the larva undergoes for the parthenogenesis process, and also it produces the next stage of larva. So the next stage of larva is Circadia. So this Radia larva will give rise to 15 to 20 Circadia larvae. So these all are present in the oval in shape with a tail, and also
These cuticle will show backwardly directed spines and two suckers are present. And oral sucker and also ventral sucker. These two suckers are present, and also digestive system is present with the mouth, pharynx, esophagus and intestine. And also here these more flame cells are present, and excretory bladder is present. Excretory bladder is also present, and germ cells are present, and completely developed Circadia will enter into the water from the body of the snail. So these Circadia larvae swim for 2 to 3 days in the water and also settle on the water plants. So Circadia larva. So these Radia larvae will give rise to 15 to 20 Circadia larvae, and these all are present in the oval shape with the tail, and these cuticle show backwardly directed spines, and also two suckers are present. One is the ventral sucker, another one is the oral sucker, and also the digestive system present with the mouth and pharynx, esophagus and intestine, and also flame cells also present, and these excretory bladder is also present, and these germ cells also present, and completely developed Circaria larva will enter into the waters from the body of the snail, and these Circaria larva swims 2 to 3 days in the water, and also these are settled on the water plants. And the last one, Meta Circaria. So the Circaria larva, after attaching to the water plant, it loses their tail part, and also it develops a cyst around itself, and this stage is called as metacercaria, where a cyst is formed around the cercaria. So the stage is called as metacercaria. So this stage can develop only when they enter into the sheep. So polyembryony means two or more embryos are developing from a single fertilized egg. It's called as polyembryony. We can see in this type of polyembryony in Fasciola. So here these germ cells of this sporocyst and Radia, these two are the descendants of the zygote, direct descendants of the zygote, and these germ cells are multiply and metatically, and they form subsequent larval stages in this Radia and sporocyst. And this type of process, or this process of reproduction in the sporocyst and Radia, it's called as polyembryony. So here we have completely 5 larval stages are there. One is the Miracidium, sporocyst, Radia and Circaria, metacercaria. So the first one, Miracidium larvae, so it is present in minute and oval shape. So completely 18 to 21 ciliated epidermal cells lying in 5 rings. So first ring contains 6 plates, second ring 6 plates, third ring 3 plates, fourth ring 4 plates, and fifth ring contains only 2 plates. It is present with 150 microns in length, and also it is small, and this body is covered by the ciliated epidermal cells, and also these are present an apical gland, and this apical gland opens into the apical papilla, and also 2 penetrating glands also present, and also brain is present, and above the brain 2 eye spots are present, and flame cells also present. These flame cells main function is excretion, and this larva lives only 8 hours, and within this period it has to reach their secondary host, otherwise this larval form has been died. Second one, sporocyst. So when this Miracidium larva enters into the secondary host of snail, it will be directly enters into the pulmonary sac of the snail. So when it will reach it to the
pulmonary sac, so thus time it loses their miracidium, loses its ciliated epidermis, and also it becomes a bag like structure, and these flame cells and germ cells are present in this stage. So these germ cells, by parthenogenesis process, it gives rise to the next larval stage. So the next larval stage is Radia. So here this sporocyst produces 5 to 8 Radia larvae, and here these larvae is elongated in structure, and these are covered by thin cuticle, and also it has a muscular collar. So this muscular collar helps in the locomotion purpose, and also birth pore is present near the collar, and these flame cells also present, and mesenchyme of the larva shows germ cells. So these germ cells again undergoes the parthenogenesis process, and it produces the next stage of larva, Circadia. So here this Radia larvae will give rise to 15 to 20 Circadia larvae, and these are present in the oval shape with a tail, and also cuticle shows brachially directed spines, and also two suckers are present, one oral sucker, another one ventral sucker, and also digestive system is present with the mouth, pharynx, and esophagus and intestine, and also flame cells are present, and excretory bladder is present, and germ cells are present. So completely developed Circadia will enter the water from the body of the snail or body of the host, and this Circadia swims for 2 to 3 days, and it will be settled in the water plant. So if it can't reach it to the host within 2 to 3 days, it will be dies. And Metacercaria, so this Circadia larvae, after attaching to the water plant, it loses their tail and it develops a cyst around itself. So when this stage means this cyst is formed around the body, it's called as Metacercaria. So this stage can develop only when this Metacercaria enters into the sheep. So it's about polyembryony. సో మనకి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎంబ్రియోస్ అనేటువంటివి ఒకే ఒక్క ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ నుంచి కనుక ఏర్పడినట్టయితే దాన్ని మనము పాలి ఎంబ్రియో అంటాం. మనం తెలుగులో దీన్ని బహుపిండత అంటాం. అంటే ఒకే ఎగ్ నుంచి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎంబ్రియోలు డెవలప్ కావడం. సో మనకి ఇక్కడ ఈ జెమ్ సెల్స్ అనేటువంటివి స్పోరోసిస్ట్ రీడియా నుంచి డైరెక్ట్గా ఏర్పడేటువంటి రూపాలు. సో మనకి జెమ్ సెల్స్ మల్టిప్లై సమవిభజన చెంది మనకి వీటి నుంచి మిగతా లార్వల్ ఫామ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇటువంటి ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లార్వల్ స్టేజెస్ మనకి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దీన్ని మనము ఏమంటాము అంటే పాలీ ఎంబ్రియానీ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి మిరాసిడియం, అలాగే స్పోరోసిస్ట్, రిడియా, అలాగే సర్కేరియా, మెటాసర్కేరియా లార్వల్ ఫామ్స్ అన్నీ కూడా మనకి దీని నుంచే ఏర్పడతాయి. మిరాసిడియం లార్వా అంటే చిన్నగా ఉండి ఓవల్ షేప్లో ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ 18 నుండి 21 సీలియేటెడ్ ఎపిడర్మల్ ప్లేట్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. సో మనకి ఇవి 5 రింగులలో ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. సో ఫస్ట్ రింగ్ కాంటెంట్స్ 6 ప్లేట్స్ ఉంటాయి మనకి. సెకండ్ రింగ్లో 6 ప్లేట్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ రింగ్లో 3 ప్లేట్స్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ రింగ్లో 4 ప్లేట్స్. ఫిఫ్త్ రింగ్లో 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో వీటి యొక్క లెంత్ 150 మైక్రాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే సీలియేటెడ్ ఎపిడర్మిస్ అనేటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. వీటిలో అనుబంధ గ్రంథులు అనేటువంటివి ఉంటాయి. అలాగే వీటిలో మనకి బ్రెయిన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. బ్రెయిన్ పైన ఐ స్పాట్ అనేటువంటిది కనబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే వీటిలో ఫ్లేమ్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఈ మిరాసిడియం లార్వా 8 అవర్స్ లోపల సెకండరీ హోస్ట్ను కనుక చేరకపోతే ఇది అక్కడితో ఎండ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్పోరోసిస్ట్. సో స్పోరోసిస్ట్ లార్వా మనకి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇది సెకండరీ హోస్ట్ను చేరుతుందో, సెకండరీ హోస్ట్ను చేరిన తర్వాత ఇది నేరుగా పల్మోనరీ శాక్లోకి చేరుతుంది. ఈ పల్మోనరీ శాక్లోకి
స్పోరోసిస్ట్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో అలా ఎంటర్ అయినప్పుడు లేదా ఈ మిరాసిడియం లార్వా ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి ఎంటర్ అవుతుందో ఈ మిరాసిడియం లార్వా ఈ సీలియేటెడ్ ఎపిథీలియాన్ని మొత్తం కూడా కోల్పోతుంది. ఈ కోల్పోయిన తర్వాత ఇది బ్యాగ్లక్ స్ట్రక్చర్గా మారిపోతుంది. ఈ బ్యాగ్లక్ స్ట్రక్చర్ మనం ఏమంటాము అంటే స్పోరోసిస్ట్ అంటాం. దీంట్లోకి ఏది వస్తుంది, సెకండరీ హోస్ట్లోకి మిరాసిడియం లార్వా అనేటువంటిది సెకండరీ హోస్ట్ని చేరి నేరుగా పల్మోనరీ శాక్లోకి చేరుతుంది. ఈ పల్మోనరీ శాక్లోకి చేరిన తర్వాత మనకి సీలియేటెడ్ ఎపిడర్మల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టింక్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఒక బ్యాగ్లెక్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బ్యాగ్లెక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటాము అంటే స్పోరోసిస్ట్ అంటాం. సో దీంట్లో మనకి ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత జర్మ్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ జర్మ్ సెల్స్ పార్థెనోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా తిరిగి నెక్స్ట్ లార్వల్ స్టేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో పార్థెనోజెన్సిస్ అనేటువంటిది ఒక అసెక్సువల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ మనకి స్పోరోసిస్ట్ 5 నుంచి 8 రేడియా లార్వాలను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనకి ఈ లార్వా ఎలాంగేటెడ్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది. తర్వాత బాడీ అంతా కూడా థిన్ కిటికీల చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. వీటి లోపల మస్కులార్ కాలర్ అనేటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ మస్కులార్ కాలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీని యొక్క లోకోమోషన్కి ఇది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఈ బర్త్ పోర్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నియర్ బై కాలర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మనకి దీంట్లో జెమ్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ జెమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మళ్ళీ పార్థెనోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లార్వాని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ లార్వా ఏంటి అంటే సర్కేరియా. సో మనకి సర్కేరియా 15 నుండి 20 రేడియా అనేటువంటిది మనకి 15 నుండి 20 సర్కేరియా లార్వాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే మనకి ఓవల్ ఇన్ షేప్ అలాగే టెయిల్ భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ కిటికీలు అనేటువంటిది మనకి స్పైన్స్ లాగా ఏర్పడి ఉంటుంది. తర్వాత దీంట్లో 2 సూచకాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓరల్ సూచకము అలాగే వెంట్రల్ సూచకం అంటే 2 సక్కర్స్, ఓరల్ సక్కర్ అలాగే వెంట్రల్ సక్కర్ ఉంటుంది. అలాగే డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మనకి మౌత్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మౌత్తో పాటు ప్యారింగ్స్, ఈసోఫాగస్ తర్వాత ఇంటెస్టైన్ కూడా ఉంటాయి. దీంట్లో మనకి ఫ్లేమ్ సెల్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అలాగే ఎక్స్క్రీటరీ బ్లాడర్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ జెమ్ సెల్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో మనకి ఈ సర్కేరియా లార్వా ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇది హోస్ట్ని వదిలి నీటిలోకి చేరుతుంది. ఇలా నీటిలోకి చేరినటువంటి సర్కేరియా లార్వా 2 to 3 days స్విమ్ చేసి ఇది వాటర్ ప్లాంట్ను రీచ్ అవుతుంది. ఈ వాటర్ ప్లాంట్ పైన ఇది సెటిల్ అవుతుంది. సో తర్వాత మనకి ఈ సర్కేరియా లార్వా ఎప్పుడైతే వాటర్ ప్లాంట్ని చేరుతుందో అప్పుడు దీని యొక్క టెయిల్ అనేటువంటిది లాస్ అయిపోతుంది. ఈ టెయిల్ అనేటువంటిది పోయి దీని చుట్టూ కూడా ఒక సిస్ట్ని ఏర్పరచుకుంటుంది, ఒక కోశాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. ఈ విధంగా సిస్ట్ని ఏదైతే ఏర్పరచుకుంటుందో దాన్ని ఆ స్టేజ్ని ఏమంటాము అంటే మెటాసర్కేరియా అంటాం. సో మనకి ఈ సిస్ట్ అనేటువంటిది మెటాసర్కేరియా అనేటువంటిది ఎప్పుడు కనబడుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇది షీప్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఆ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ మెటాసర్కేరియా అనేటువంటిది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఇది పాలిఎంబ్రియానీ.